We know exactly how that feels at Diamond FM with good conversations, music, and top entertainment that touches your soul. It's radio like no other. Diamond FM, shining supreme. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. Freedom from abductors, and on the foreign scene, Interior Minister leadership killed in Ukraine helicopter crash. And in the exciting world of sports, Flying Eagles defeat Galadima FC in friendly ahead of AFCON. Good evening and thank you for joining us for the news across the world on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We bring you details of the news after this break. Stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. The federal government is set to introduce a labor statistics system where unemployed Nigerians at home and abroad can apply for jobs in Nigeria. Minister of Labour and Employment Chris Ngige told a news conference in Abuja today that the move was part of the government's efforts to tackle the high rate of unemployment in the country and assured that the labour statistics would be available in 2 months. The minister said that the ministry had been involved in some international projects and partnerships, adding that the American government was putting up a grant for women and children in Nigeria and Liberia. Ngige also added that a Nigerian implementer had been appointed for the program, while the International Labour Organization ILO would render technical assistance. Controversy has surrounded the presence of a team of policemen at the Federal Capital Territory, home of the Central Bank of Nigeria Governor Godwin Emefiele. The armed police officers were seen around 8:40 p.m. yesterday at the Maitama, Abuja home of the embattled governor of the Apex Bank. A credible source in the Nigeria Police Force said that the presence of the policemen was in furtherance to Emefiele's expected appearance at the Federal High Court in Abuja today over a $53 million judgment debt arising from the Paris Club refund, adding that the police officers are not there to arrest but to ensure that he doesn't run away again as he did weeks ago. Coming down to Kwara State, Nigerians have been urged to participate in an election beyond political parties and ensure that only credible and trusted candidates are elected into offices during the forthcoming 2023 general elections. The Labour Party deputy governorship candidate in Kwara State, Mrs. Elizabeth Ronke Eidero, who gave the charge while speaking with Diamond FM correspondent
Mukhtar Ajelogbon in Ilori explained that it is pertinent for Nigerians to continue to enjoy a stable democratic system and good governance. Hence, credible leaders must be elected in 2023. As we move closer to this general election, my expectation concerning elections in Kwara, I want to believe that elections in Kwara will be peaceful, and I'm also hoping that the best candidate will emerge. The Ilorin-based grassroots woman politician stressed the need for electorates and especially Kwarans to use the opportunity of the ongoing distribution of permanent voters card (PVC) by the Independent Electoral Commission (INEC) to collect their PVCs. This she described as an opportunity for every Nigerian to perform their civic responsibilities to sustain our democracy. For those of us that are yet to get our PVC, we should endeavor to go. And no matter what, we should sacrifice time to ensure we pick up our PVC, because that is our right. And also, I would like to talk to encourage the electorate that we should not sell our vote. Mrs. Saindero, who is the running mate to Comrade Bazambo Abubakar, the Kwara State Labour Party governorship candidate, however, advised all stakeholders in the forthcoming general elections, especially INEC, to ensure that the elections are free, fair and credible. Still in Kwara, the People's Democratic Party (PDP) candidate for House of Representatives in Ilorin West Asa Federal Constituency in the 2023 election, Alhaji Ibrahim Mohammed Ajia, has publicly presented his manifesto in Ilorin today and reaffirmed his commitment to give the good people of his constituency a responsible and effective representation in the Green Chamber. Our correspondent Abdul Hafiz Oyewole reported that Ajia, who expressed sadness over the desperation and fear in the eyes of the youth about what tomorrow holds for them, noted that what the masses need is basic support from the government that will empower them to fend for themselves. I've lived through it all and I understand the experiences. I hawk amala and rice for the street of Ilorin at the age of 9 to assist my parents in fending for the family. I understand what it is to struggle for survival. The candidate, who promised to deploy his public and private sector experience and networks with people and institutions across all levels of government to attract projects, amenities and programs that will create a better life for all, also urged Kwarans to support other PDP candidates in the coming general elections, noting that they would deliver the dividends of democracy. I implore you, entrust me with your vote on the 25th of February 2023. Please vote for Alhaji Bolaji Abdullahi, our candidate for Senate. Alhaji Shoaib Yama Abdullahi, our candidate for governorship. And Alhaji Abubakar Giswe, our incoming president, inshallah. And all our State House of Assembly candidates. In attendance were PDP chairman in the state, Alhaji Babatunde Mohammed, the DG PDP campaign team, Professor Ali Ahmed, the party candidate for Irekwadun, Isi, Ekiti and Okero Federal Constituency, Honorable Engineer Dari Bankale, among other dignitaries. Two members of Baptist Church, Samuel Oladotun and Fashola Tobiloba, who were abducted by unknown gunmen along Oke-Osun area, Ile-Ogbo in Osun State last Wednesday, while returning from their farms, have been released. Sources said they were released alongside one other person said to be a driver yesterday after a sum of 6 million naira ransom was paid to their abductors. It was reported that the elder brother of one of the victims and a community leader that also went with the team that took the ransom to a community in Kwara State were still being held by the abductors.
while the perpetrators were said to have made fresh demand of 24 million naira before all the 5 people in their custody would be released. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM. We go on a break now. After that, we'll bring you foreign and sports news. Stay with us. Social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. The news across the world is reaching you from Diamond 88.7 FM, and you're welcome back. Now, we continue with the rest of the stories from the foreign scene, where the 3 main figures in Ukraine's interior ministry have been killed in a helicopter crash beside a nursery in an eastern suburb area of the capital, Kiev. Interior Minister Denis Monastersky died alongside his first deputy minister and state secretary, while 14 people, including 1 child, died when the helicopter came down in Brovary. There is no indication that the crash was anything other than an accident, but the State Security Service said it was following several possible causes for the crash, which included sabotage as well as a technical malfunction or breach of flight rules. In sports, the Flying Eagles thrashed Galadima FC with 5-1 in a friendly match at the Gold Project practice pitch, Abuja, today. It was the team's second big win since they set up camp in Abuja for the Africa Under-20 Cup of Nations last week. Yahaya Ibrahim, Leke Adams, Ayuba Francis and Thompson Ishaka scored the goals for the Flying Eagles. With that, we've come to the end of the news across the world, but before we go, here is the recap of the major highlights. Federal government to introduce labor statistics system to tackle unemployment. Police presence at MFL's Abuja homesteads controversy. Kidnapped Osun farmers, others regain freedom from abductors. On the foreign scene, is Interior Ministry leadership killed in Ukraine helicopter crash. And in the exciting world of sport, Flying Eagles defeat Galadima FC in friendly ahead of AFCON. Did you know that the Nigeria Super Falcons is Africa's most successful international women's football team, winning a record 11 of 14 African Women Cup of Nations titles? Now you know. Diamond FM says, forget about the past, appreciate the present, and look forward to the future. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 09162 7526. The news across the world was edited by Mukhtar Ajelogbon, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Radio ló dára láti máa gbọ́, Diamond FM ló dára jù. Radio ló dára láti máa gbọ́ sétí, Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún àrà tí yóò ṣe é pàjẹ́ rárá, Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ètò lọ́tún àrà tí yóò ṣe é pàjẹ́ rárá, Diamond FM ni ẹ máa gbọ́. Ẹ pariwo Diamond. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé.
ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn rèé ẹgbẹ́ àwọn kókó inú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ yóò ṣàgbékalẹ̀ ìlànà kan láti fi dojúkọ àìríṣẹ́ sí i. Bí àwọn ọlọ́pàá ṣe wà láyìíká ilé Emefiele l'Àbújá ló ti ń fa wuyewuye. Àwọn àgbẹ̀ àtàwọn míì tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gba ìdáǹdè. Nílẹ̀ òkèrè adarí nílé iṣẹ́ ìjọba abẹ́lé ló pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ sínú ìjàmbá ọkọ̀ bàálù àbàsíbíòwú kan ní Ukraine. Lẹ́ka tiré ìdárayá ikọ̀ Flying Eagle fẹ̀yìn ikọ̀ Galadima FC janlẹ̀ nínú ìdíje ọlọ́rọ̀ sẹ́rẹ̀ eléyìí tí wọ́n tó ṣáájú ìdíje AFCON. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti lè ṣe Diamond FM Ìlọrin. Olarenwaju Ogunniyi ló níròyìn. Ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́wò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM tàbí YouTube Diamond FM Ìlọrin. A ó mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. torí owó ẹ má torí ipò. ìyá bọ̀bọ̀ ẹ wá ẹ wò ẹ gbà. kínú àti pé kí ní fi ẹgbẹ̀rún kan náírà àti kí ọ̀dà rẹ̀ sì tẹ́ gbé wá ìṣe. kẹ́ẹ̀kan mánéèjì ẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti dọjọ́ ìdìbò olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún pìràpìrà. ṣé ẹ wá rí tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa bá fi lè wọlé késekése lè yí kàsàkàsà ń bọ̀. ṣé lóòótọ́. págà má dán wò àgbọ̀nrín èsì ló ń jẹ lọ́bẹ̀ mọ́ torí ẹgbẹ̀rún kan náírà tó ń ti ike ọ̀dà ìrẹsì kan ta ọjọ́ iwájú rẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ o. bákan náà ẹ ṣọ́ra fún àwọn tó fẹ́ fi òrílẹ̀ kọ́bọ̀ lójú fẹnu ta múṣọ ẹ̀hànà fún yín lákòókò ìbò. dípò bẹ́ẹ̀ dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tí yóò ṣojú rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ rẹ̀. ìbò rẹ̀ ní agbára rẹ̀ mọ́ ta má sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó purọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bó o bá ti ta ó ta ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nìyẹn o. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ló ti ṣetán láti ṣàgbékalẹ̀ ìlànà kan tí àwọn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ nílẹ̀ Nàìjíríà àti lókè òkun tí wọ́n lè máa lò láti fi máa wá iṣẹ́ nílẹ̀ wa. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ àti ìgbanisíṣẹ́ Chris Ngige tó sọ nínú ìjókòó àwọn oníròyìn nílùú Àbújá lónìí sọ pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ara akitiyan ìjọba láti dojúkọ bí àìríṣẹ́ ṣe ń pọ̀ sí i lórílẹ̀‐èdè yìí tó sì wà ní ìlànà ọ̀hún ni ó ti wà nílẹ̀ o ṣùgbọ́n tí yóò jẹ jáde lóṣù méjì sásìkò yìí ó ní iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún ló ti kópa nínú àwọn àkànṣe ètò kan lágbàáyé àti pé ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni wọ́n yọ̀ǹda ìrànwọ́ fáwọn obìnrin àtàwọn ọmọdé nílẹ̀ Nàìjíríà àti nílẹ̀ Liberia. Awuyewuye ló ti ń wáyé lórí ọ̀rọ̀ ikọ̀ ọlọ́pàá kan èyí tó rọ̀gbà yí ilé gómìnà báǹkì àgbà ilẹ̀ wa CBN ìyẹn Godwin Emefiele ká l'Àbújá. Àwọn ọlọ́pàá èyí tí wọ́n dé ìhámọ́ra náà òun la rí gbọ́ pé ní nǹkan bíi aago 9:20 lásàlẹ̀ àná ní Maitama Àbújá tí ń ṣe ilé gómìnà CBN èyí tẹ́kọ̀ sójú mímu fún ọ̀hún ni wọ́n rọ̀gbà yíká. Ìròyìn tá a rí gbọ́ sọ pé àwọn ọlọ́pàá ọ̀hún ló wà níbẹ̀ láti lè rí wípé Emefiele ó farahàn níwájú ilé ẹjọ́ gíga tìjọba àpapọ̀ tó wà l'Àbújá lónìí lórí ọ̀rọ̀ mílíọ̀nù $53 èyí tí wọ́n ní gbèsè rẹ̀ ń ru sókè sí i tó sì ń gọbọi sí i látàrówó àdápa Paris Club. Wọ́n ní kì í ṣe pé àwọn ọlọ́pàá ń wà níbẹ̀ láti náwó gan ṣùgbọ́n láti rí i pé kò sá lọ gẹ́gẹ́ bó ti ṣe lọ́sẹ̀ bíi méjìlá kan sẹ́yìn. Wọ́n ti rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà láti kópa nínú ètò ìdìbò tayọ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́gbẹ́ òṣèlú dé kí wọ́n sì rí dájú wípé kìkìdá àwọn olùwápò eléyìí tó bá kájú òṣùwọ̀n ni wọ́n dìbò wọn fún nínú àwọn ètò ìdìbò àpapọ̀ èyí tó ń bọ̀ lọ́nà lọ́dún yìí. Ìgbákejì olùwápò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party nípínlẹ̀ Kwara abilékọ Elizabeth Ronke Ẹ̀yìndẹ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yìí lásìkò tó ń bá aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM
Mukhtar Ajélọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ nílùú Ìlọrin ó ní ó ṣe pàtàkì ṣe kókó káwọn ọmọ Nàìjíríà máa jẹ̀gbádùn ìṣèjọba àwarawa àti ìṣèjọba ire nípa dídìbò fún adarí eléyìí tí awọ rẹ̀ tó kájúùlù nínú ọdún yìí ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí. láti yan èyí tó dáńtọ́ lára àwọn olùdíje láti máa wà kárídéwé pẹ̀lú àwọn tí ó ń tàn wá pẹ̀lú ẹnu àbí fi owó ra ẹ̀rí ọkàn wa láti dìbò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí ọkàn wa ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ fún ẹni tí a rò tí a dẹ̀ mọ̀ lọ́kàn ara wa pé yóò ṣe dáadáa fún àti ìlọsíwájú ìpínlẹ̀ Kwara kó jẹ wá lógún. Obìnrin olóṣèlú ọ̀hún tó fi ìlú Ìlọrin ṣe bùjókòó sọ bó ṣe ṣe pàtàkì tó fáwọn olùdìbò pàápàá jùlọ nípínlẹ̀ Kwara láti lo àǹfààní ètò pínpín káàdì ìdìbò alálòpẹ́ PVC èyí tó ń lọ lọ́wọ́ yìí látọ̀dọ̀ àjọ INEC fi lọ gba káàdì ìdìbò wọn kí wọ́n lè ráàyè ṣe ojúṣe wọn fún ìfi ẹsẹ̀ rinlẹ̀ ìṣèjọba àwarawa lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀ tó gbọ́ bó ṣe wí. fún àwọn olùdìbò ni wípé kí a mọ̀ wípé ìbò dídì yìí ẹ̀tọ́ wa ni kí a mọ̀ ta ìbò wa ká mọ̀ pé ìbò dídì yìí òun ni ó ṣàtà agbátẹrù gbogbo nǹkan tí ó bá ṣẹlẹ̀ ní ẹ̀yìn ìgbà tí ìdìbò bá lọ tán láti ṣe ìjọba àwarawa. Abilékọ Ẹ̀yìndẹ̀rọ̀ tó ń díje pẹ̀lú Comrade Basambu Abubakar sí ipò gómìnà àti igbákejì rẹ̀ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party wọ́n wá gba gbogbo àwọn ìkànnìmọ̀ràn pàápàá jùlọ àjọ INEC láti rí wípé ètò ìdìbò ń lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ láìrólé apá kan dákan sí i. Olùwápò sílé aṣojú ṣòfin lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People Democratic Party PDP fún ẹkùn Ìlọrin West àti Asa nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà Alhaji Ibrahim Muhammed Ajia ló tún ti fi ìfarajìn rẹ̀ múlẹ̀ o láti ṣojú àwọn ènìyàn ẹkùn rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tó àti bó ṣe yẹ l'Àbújá. Ó sọ̀rọ̀ yìí lónìí lásìkò tó ń ṣàlàyé àwọn ohun tí yóò ṣe nípò faraàlú lọ́fíìsì ìpolongo ìbò rẹ̀ nílùú Ìlọrin. Àṣojúkọ̀ròyìn wa Abdulhafiz Oyewọlé ló jábọ̀ pé Àjíà tó banújẹ́ lórí ìbẹ̀rùbojo tó gba ọkàn àwọn ọ̀dọ́ kan lórí bí ọjọ́ ọ̀la wọn yóò ti rí ó ní ohun tó pọ̀ ní ọ̀pọ̀ aráàlú nílò kò tí eléyìí tí kò sì tayọ àtìlẹ́yìn ìjọba lọ eléyìí tí yóò gbàgbára wọ àwọn ènìyàn láti lè dá dúró fúnra wọn ẹ gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí. Olùwápọ̀ ọ̀hún tó ṣèlérí láti lo àwọn ìrírí tó ní lẹ́ka tìjọba àti taládàáni tó fi mọ́ àjọṣepọ̀ tó ní káàkiri àwọn ẹ̀ka ìjọba ló ní òun yóò fi fa àwọn àkànṣe iṣẹ́ àwọn amáyédẹrùn àtàwọn ètò míì wá èyí tí ó mú káyé gbẹdẹmukẹ fún kó wá ní ìpínlẹ̀ yìí nínú àwọn tí òun yóò ṣojú fún ó rọ àwọn ènìyàn Kwara láti ṣàtìlẹ́yìn fáwọn olùdíje mìíràn lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ ó ní wọn yóò mú èròǹjẹ òṣèlú àwarawa dọ́dọ̀ kó wa wọn. Lára àwọn tó wà níbi ètò ọ̀hún láti rí alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ yìí Alhaji Babatunde Muhammad adarí àgbà fúnkọ̀ ìpolongo ìbò ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ọ̀jọ̀gbọ́n Ali Ahmad Olùwápò sílé aṣojú ṣòfin fẹ́kùn Ìrẹ́pọ̀dùn Ìsìn Èkìtì àti Òkèrò ọ̀nàrẹ́bù ẹnjìnìà Dáre Bánkọ́lé àtàwọn èèkàn míì bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ ìjọ onítẹ̀bọmi méjì kan ìyẹn Samuel Ọládọ̀tun àti Fáṣọlá Tóbi lọ́ba táwọn agbébọn tẹ́nikẹ́ni kò mọ̀ jí gbé lágbègbè Òkè Ọ̀ṣun ilé Ògbó nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lọ́jọ́rú tó kọjá lọ lásìkò tí wọ́n ṣẹ́rí padà bọ̀ láti inú oko wọn ni wọ́n ti yọ̀ǹda wọn báyìí o. Àrí gbọ́ wípé wọ́n yọ̀ǹda wọn pẹ̀lú ẹnìkan tí wọ́n lóun náà jẹ́ awakọ̀ ìyẹn lánàá lẹ́yìn tí wọ́n sanwó mílíọ̀nù 6 náírà tán fáwọn ajínigbé náà. Wọ́n wá ní àmọ́ o ẹ̀gbọ́n ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún àti adarí ìlú kan tí wọ́n kọ́wọ́rìn pẹ̀lú ikọ̀ tó gbé owó ìtúsílẹ̀ lọ fáwọn àtìláwí sínú ìlú kan nípínlẹ̀ Kwara làwọn ajínigbé ọ̀hún tó mú wọn mọ́lẹ̀ o tí wọ́n sì láwọn aláburú ẹ̀dọ́ ọ̀hún tó ti ń béèrè fún mílíọ̀nù 24 náírà ọ̀tún kí wọ́n tó lè yọ̀ǹda àwọn èèyàn márààrún tó tún wà lákàtà wọn ọ̀hún. Ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Diamond FM 88.7 nílùú Ìlọrin.
ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme. ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn-ún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè àwọn èèkàn mẹ́ta kan nílé iṣẹ́ ìjọba fọ́rọ̀ abẹ́lé ní Ukraine ni wọ́n ti pàdánù ẹ̀mí wọn o sínú ìjàmbá ọkọ̀ bàálù àbà síbi òwú kan èyí tó wáyé ní ẹkùn ìlà oòrùn olú ìlú ilẹ̀ náà ní Kyiv mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé wọn Denis Monastiriski ló jáde láyé pẹ̀lú igbákejì mínísítà àkọ́kọ́ àti akọ̀wé wọn nígbàtí èèyàn 14 tó fi mọ́ ọmọdé kan náà tó pàdánù ẹ̀mí wọn lásìkò tí ọkọ̀ bàálù ọ̀hún tó já ní Brovary àrí gbọ́ pé ọkọ̀ bàálù ọ̀hún kan ló kàn ní ìjàmbá ní ṣùgbọ́n tájọ elétò ààbò ilẹ̀ ọ̀hún sọ pé kò sí ohun tí kò lè fa ìjàmbá náà tó fi mọ́ ìṣòro ara ọkọ̀ bàálù tàbí sí ọwọ́ àwọn bàṣìjẹ́ ẹ̀dá. ìròyìn lẹ́ka tiré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles ni wọ́n lo ikọ̀ Galadima FC lámì ayò 5-1 nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ̀ tó wáyé ní pápá ìṣeré Gold Project l'Àbújá lónìí èyí ni yóò jẹ́ ìjáwé-olúborí ńlá ẹlẹ́ẹ̀kejì fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù náà látìgbà tí wọ́n ti kórajọpọ̀ sí ìlú Àbújá fún ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ fáwọn tọ́jú orí wọn wà lábẹ́ 20 ọdún ìyẹn lọ́sẹ̀ tó kọjá Yahya Ibrahim Leke Adams Ayuba Francis àti Thompson Isaka ni wọ́n jẹ àwọn àmì ayò mú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles. ká tó máa lọ fún ìròyìn tó jẹ́ àkójọpọ̀ eléyìí tá a mú wá fún yín fún tìrọ̀lẹ́ òní láti Diamond 88.7 FM ẹ gbọ́ àwọn kókó eléyìí tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. ìjọba àpapọ̀ yóò ṣàgbékalẹ̀ ìlànà kan láti fi dojúkọ àìríṣẹ́ṣe. bí àwọn ọlọ́pàá ṣe wà láyìíká ilé Emefiele l'Àbújá ló ń fa wuyewuye. àwọn àgbẹ̀ àtàwọn míì tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti gba ìdáǹdè. nílẹ̀ òkèrè amúwá fún yín pé adarí nílé iṣẹ́ ìjọba lábẹ́lé ló pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ sínú ìjàmbá ọkọ̀ bàálù àbà síbi òwú kan ní Ukraine. lẹ́ka ti eré ìdárayá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Flying Eagles fẹ̀yìn ikọ̀ Galadima FC jálẹ̀ nínú ìdíje ọlọ́rẹ̀ẹ́sọ̀rẹ́ ṣáájú ìdíje ife ẹ̀yẹ ti AFCON. kí n tó máa lọ ǹjẹ́ ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí a sì máa ń sọ fún yín pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcon ló jẹ́ aláṣeyọrí jùlọ nínú ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n ti gba àmì ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ tàwọn obìnrin lẹ́ẹ̀mọ́kànlá nínú ẹ̀mẹ́rìnlá. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM fún tòní rèé o gbàgbé ohun àtẹ̀yìnwá máa dúpẹ́ fún èyí tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ kí o sì máa wòye fún ti ọjọ́ iwájú. fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. ajé lọ́gbọ́n ni olóòtú ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní Ọlárẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn ẹ ṣeun fún bí ẹ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ o. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. ó di ìmọ̀lẹ̀ ó dóṣù pa kárí ayé Diamond FM mo dání ìkáyé ẹ̀fẹ́ polówó ọjà ẹgbẹ́ polówó wá ní Diamond.